Assalamualaikum students. In this video, today I'm going to read the poem Barter. Then I would give some short analysis of the poem. Then would like to give some short biography of poetess Sara Teasdale and then full translation. So listen carefully to this poem. Barter, a poem by American poetess Sara Teasdale. Life has loveliness to sell, all beautiful and splendid things. Blue waves whitened on a cliff, soaring fire that sways and sings. And children's faces looking up, holding wonder like a cup. Life has loveliness to sell, music like a curve of gold. Scent of pine trees in the rain, eyes that love you, arms that hold. And for your spirit's still delight, holy thoughts that star the night. Spend all you have for loveliness, buy it and never count the cost. For one white singing hour of peace, count many a year of strife well lost, and for a breath of ecstasy, give all you have been or could be. Analysis of Barter by Sara Teasdale is that the title fits all three stanzas. The word barter means an exchange of one thing of value for another thing of value, such as giving money for a meal or trading a bike for a toaster. The poem says we should purchase and cherish magical moments. When they present themselves, they are free. The refrain is life has loveliness to sell, and we must look closely at any refrain. The word sell is important. The refrain is not. Life has loveliness to give away, charging nothing. We pay in one way or another for magical moments like being in nature, bonding with children, and hugging loved ones. It's a sound investment. The poet thinks a single hour of joy, one white singing hour of peace, can make up for years of tedious discord, many a year of strife. The poem invites us to see, hear, and smell through visual, auditory, and olfactory imagery. We see blue waves and children faces, hear a singing hour of peace, and smell the scent of pine. The second half of the poem moves to a more emotional personal experience life can give you. Eyes that love you, arms that hold. One is able to acquire these moments for their own hearts and minds. Just like the water and fire, love is another element life is to sell. Having addressed one's emotional needs, the speaker turns to the spiritual. She does not define what kind of spirituality life has to sell. This way, the lines are not attached to a particular religion or a set of beliefs. What she does do is describe an improvement of the spirit. This can happen when holy thoughts enter one's mind. One should be delighted and thrilled by them. In the final stanza, the opening line is slightly altered. She asks that her readers or listeners spend all the time they have pursuing loveliness. It is not something one should be frugal about. There should be no hesitation in one's heart that they should buy it. Once bought, one should also never count the cost. There is no cost that is too high. The last line displays the appreciation of speaker has for the elements of life she has mentioned previously. She sees life as having the purpose other than to collect these sights, smells, and sounds as they have great power. One moment of true happiness can erase many a year of strife. The loveliness of life removes the strife of the everyday. The entire poem is summarized into the last two lines in which she asks that her readers give all you have been or could be to experience one breath of ecstasy. One should not hold back from something that could bring happiness, beauty, loveliness, and splendid things are the purpose of life.
Sara Teasdale. Sara Teasdale, an American poet whose short personal lyrics were noted for their classical simplicity and quiet intensity. On August 8, 1884, Sara Trevor Teasdale was born in St. Louis, Missouri, into an old, established, and devout family. She was homeschooled until she was 9 and traveled frequently to Chicago, where she became part of the circus-running poetry magazine and Harriet Monroe. Teasdale published Sonnets to Deuce and Other Poems, her first volume of verse, in 1907. Her second collection, Helen of Troy and Other Poems, followed in 1911, and a third, Rivers to the Sea, in 1915. In 1914, Teasdale married Ernest Felsinger. She had previously rejected a number of other suitors, including Wessells Lindsay. She moved with her new husband to New York City in 1916. In 1918, she won the Columbia University Poetry Society Prize, which became the Pulitzer Prize for Poetry, and the Poetry Society of America Prize for Love Song, which had appeared in 1917. She published 3 more volumes of poetry during her lifetime. Flame and Shadow 1920, Dark of the Moon 1926, and Stars Tonight 1930. Teasdale's verse had always been characterized by its simplicity and clarity. Her use of classical forms and her passionate and romantic subjects matter. These latter books trace her drawing fineness, and poetic subtlety. She divorced in 1929 and led the rest of her life as a semi-invalid. Weakened after a difficult bout with pneumonia, Teasdale died by suicide on January 29, 1933. Her final collection, Strange Victory, appeared posthumously that same year. Many of Teasdale's poems chart developments in her own life, from her experiences as a sheltered young woman in St. Louis to those as a successful yet increasingly uneasy writer in New York City, to a depressed and disillusioned person who would commit suicide in 1933. Today she is known as a lyric poet whose work was mainly concerned with beauty, love, and death. She was known to incorporate her own experiences into her poetry, from those of youth to those of his depression. अब चलते हैं पोएम की उर्दू एक्सप्लेनेशन वजाहत की तरफ। उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन पे बार्टर का मतलब है अदला बदला या हेरा फेरी, या एक वैल्यूएबल चीज़ दे के दूसरी वैल्यूएबल चीज़ खरीदना, तिजारत करना, और इसी तरह ज़िंदगी में भी होता है। ये अमेरिकन पोइट सारा टीसडेल ने लिखी है। इसमें वो बार्टर पोएम में बयान करती हैं कि ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ों का इंतखाब करना चाहिए, जिनसे आपको पुरसुकून और राहत का और एक जो एक्सटेसी फील हो, आपको ज़िंदगी में खुशी महसूस हो, लेकिन वो पॉजिटिव हो और वो नेक तमन्नाएँ हों और खुशी भरे लम्हात हों अपनों के साथ, फैमिली के साथ, और दुनिया के खूबसूरत मनाजिर को देख कर लुत्फ़अंदोज़ हों, और उनको एंजॉय करने के लिए जो कीमत आप लगा सकते हैं आप वो लगाएं, उस कीमत के बारे में ना सोचें। पोएम की तरफ चलते हैं। लाइफ इज़ लवलीनेस टू सेल्फ, ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत पल होते हैं। ऑल ब्यूटीफुल एंड स्प्लेंडेड थिंग्स, वो तमाम खूबसूरत और खूब चीज़ें होती हैं। ब्लू वेव्स बाइटिंग ऑन अ क्लिफ, जब दरिया की नीली नहरें किसी चट्टान से टकरा के सफ़ेद धारी की तरह बन जाती हैं। सोरिंग फायर दैट स्वेज एंड सिंग्स, और वो भड़कती हुई आग के शोले जिस तरह वो नाच के गा रहे हों ऐसे महसूस होते हैं। एंड चिल्ड्रन फेसेस लुकिंग अप, और उस हैरानगी से भरे हुए, खुशी से भरे हुए बच्चों के चेहरों को देखें। होल्डिंग वंडर लाइक अ कप, जो इस तरह उन्होंने उठाए हुए होते हैं जैसे कोई वो कप उठा रहे हों। लाइफ हैज़ लवलीनेस टू सेल्फ, ज़िंदगी को बेचने के लिए बहुत ही प्यारे खूबसूरत लम्हात होते हैं, जिसमें म्यूज़िक लाइक अ कर्व ऑफ गोल्ड, जिसमें जो मौसीकी होती है वो एक सुनहरी तार की तरह होती है। सेंट ऑफ पाइन ट्रीज इन द रेन, बारिश में महकते सनोवर के दरख्त की महकती खुशबू के साथ। आइज दैट लव यू, और वो आंखें जो आपसे प्यार करती हैं। आर्म्स दैट होल्ड, और वो आपके पेरेंट्स या रिश्तेदार, आपके अपनों के हाथ या बाजू जो आपको गले लगाते हैं, आप उनको छुएं, आप उन सारे तमाम लम्हात को ख़रीदें। एंड फॉर योर स्पिरिचुअल डिलाइट, और आपकी जो वो रूह है जब ताज़गी से भर जाती है इस खुशी से,
holy thoughts that start the night. تو پھر آپ کے ساتھ وہ جو نیک سوچ ہوتی ہے آپ کے ساتھ، جو تمنائیں ہوتی ہیں، وہ رات میں ایک چمکتے تارے کے ساتھ، چمکتے تارے کی طرح آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. Spend all you have for loveliness. آپ کے پاس جو بھی ہے، آپ اس خوشی کے لمحات کو، زندگی کے خوشی کے لمحات کو خریدیں. Buy it and never count the cost. ان کو خریدیں اور اس پہ لگی کسی قیمت کے بارے میں نہ سوچیں. For one white singing hour of peace. زندگی میں جو آپ ساری زندگی آپ کماتے ہیں، آپ اس کو محنت سے جیتے ہیں، اس کے بدلے میں اگر آپ ایک پرسکون لمحے میں کوئی گیت گاتے ہیں، وہ ایک پرسکون لمحہ، اس کے لیے آپ زندگی میں اس لمحے کو جینے کے لیے وہ لمحہ خوشی سے جئیں، اور اس پر اگر کوئی قیمت لگتی ہے تو وہ آپ اس کی قیمت کے بارے میں نہ سوچیں. Count many a year of strife well lost. اور وہ ایک پرسکون گاتا ہوا لمحہ آپ کی سالوں کی ہوئی محنت، جو تھکن ہوتی ہے، جس پوری تھکن میں اور محنت کے ساتھ گزر گئے، اس میں گم ہو گئے وہ سال زندگی کے، اس میں آپ نے وہ خوبصورت گاتا ہوا لمحہ نہیں پایا، تو آپ اب اس کو حاصل کریں اور اس پر لگائیں، اس پر قیمت. اینڈ فار اے breath of ecstasy. اور اس سرمستی اور وجد کی کیفیت کو محسوس کریں. Give all you have been or could be. اور آپ کے پاس جو بھی ہے آپ دے دیں، آپ دو اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے، اپنی لائف کے ان خوبصورت پیارے لمحات کو جینے کے لیے اس پر آپ قیمت لگائیں جتنی آپ لگا سکتے ہیں. تو اس پوائم کا مورل یہ ہے، سارا ٹیسڈیل یہ چاہتی ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی خوشی سے جینی چاہیے، اس میں پازیٹیو چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے، اور اتنا بھی انسان سیلفش ہو کر اور انڈیپینڈنٹ ہو کر اتنا اپنی لائف کو بالکل کارپوریٹ وے سے نہ جیے، بلکہ اس لائف کو وہ ایک پیسفل وے سے اور نیچرل ہیپینس، جو خوشیاں ہیں، قدرتی لمحات، قدرتی مناظر، ان سب کو انجوائے کرے، اور اپنے جس روح سے اور اپنے ذات میں جس چیز سے خوشی ہو، ان لمحات کو، ان چیزوں کو خریدیں جس سے ذاتی طور پر آپ کو خوشی ہو.